Right, so thank you so much, Dan. We are thrilled to talk to you. We've been talking about you for quite a while, but it's amazing to be able to hear your story from you. So, if you could start by telling us a little about your story, your military career, how you found out about UFOs slash UAPs, especially in Alaska. Could you tell us your story? Sure. Um, my military experience started back in 1969. I had a high level top secret security clearance and was in naval communications. I was receiving secret classified reports of extraterrestrial craft coming out of the ocean and shooting off into space, and the classified reports going to the Chief of Naval Operations. This started my interest in to try to understand why this has been kept secret, and also why, if we have extraterrestrials in our world, why they don't make themselves known. So this started my decades of research. Ok. Então, a Thaís perguntou sobre o início dele, né? E ele contou que ele trabalhava para a Marinha, era um oficial de comunicações, ele tinha um acesso a uma autorização secreta de alto nível, então ele recebia comunicações de diversas formas, de código de Morse e tudo, e com isso acabou tendo contato com essa comunicações secretas ou classificadas de naves extraterrestres, objetos submarinos, tudo relacionado à tecnologia extraterrestre. Esse foi o início dele. Som, Thaís. Som. Sem som. Estava no mudo. Eu vou aproveitar para perguntar se ele teve mais informações depois sobre essa nave, que foi a primeira situação que ele teve que lidar saindo do mar. Se ele sabe que tipo de nave que era, de onde ela vinha, que tipo de ser carregava. Dan, did you ever get to know this first ship you somehow witnessed leaving, shooting out of the ocean? Do you know who they are, what they were doing, where did they come from, or you never found out? When I was in naval communications, I was in charge of what's called the code room. 1969, it was rather primitive back then. For backup systems, we were using a Morse code. It would be the only communication that would make it through difficult atmospheric conditions. And so I was in charge of monitoring several ship-to-shore circuits. And so I'm receiving the message in code, and I'm translating it on the typewriter, and then printing it out, and then giving it to the communications watch officer. So I basically did not have a first-hand, but it was an authenticated secret priority message going to the Chief of Naval Operations, so I knew it was real. Ok. Então, ele mencionou que tudo isso que aconteceu era que esse primeiro contato que ele teve foi em 1969, até ele tinha falado isso antes. Então, naquela época, a tecnologia não era que nem a de hoje, e então, às vezes, uma comunicação de backup que ele tinha, que era na sala de códigos lá que ele ficava, ele era o responsável por essa sala de códigos, era a comunicação via Morse, o código Morse. Então, ele era certificado nesse tipo de comunicação, né, de código Morse, e aí ele não chegou a ver a nave, né, no uso aí, o objeto não identificado, mas ele teve confirmação certificada até acho que de outras fontes, foi o que ele quis dizer, né, que era verdadeiro aquilo, então ele teve que reportar para o chefe lá das comunicações da Marinha.
Gente, eu vou pedir desculpas. Eu sabia dessa história, é que eu não perguntei direito. Eu sabia que ele não tinha visto pessoalmente, mas da forma que eu perguntei, deu a entender que ele tinha visto, que eu queria saber se isso é normal. Você recebe a informação sobre algum avistamento e morre nisso. Mas foi Nunca vai pertinente, para frente. Thaís. Eu também fiquei curioso para saber se era algo dos nazis ou da Força Aérea, o que era. Eu também. De repente era alguma coisa dos alemães da SS, ou era dos Maitra, né, dos Nepo, então existem inúmeras opções. Então, eu vou clarear isso, tá? Sorry, Dan, I knew it was second-hand information, but I wasn't clear in my question, sorry. Is that what usually happens? Like, you have a report on a sighting, and that's it. You know nothing else. You don't know if it's from the secret space program, if it's from Dark Fleet or whatever. Nothing. That was just it. You knew for a fact there was a sighting, but that was all. Yes, it was an authenticated secret classified report going to the Chief of Naval Operations. In 2001, I attempted, through the Freedom of Information Act, through the Office of Naval Intelligence, to get a copy of the report. Like many of the other witnesses that joined me in 2001 had official documentation. I was unable to obtain the report because they told me that the records have been destroyed. So unlike the other witnesses that brought documentation, I was unable to, bring supportive documentation. Ok. Então ele está explicando, né, que apesar de ter sido um relatório oficial, classificado, confirmado e certificado, ele depois em 2001 ele tentou pedir o FOIA, né, a Lei de Liberdade de Expressão, né, Lei de Liberdade de Informação, e aí ele recebeu o retorno que tinha sido destruído esses documentos. Então em 2001 ele estava tentando juntar esses documentos para trazer até, acho que para a conferência, né? Mas ele não conseguiu, ele foi informado que o documento tinha sido destruído. Então ele não conseguiu mais informações sobre esse avistamento. Okay. So talking about disclosure, I have to say that in Portuguese first, sorry. Então, a gente vai perguntar agora um pouco sobre a situação da revelação e toda a guerra psicológica que existe trazendo desinformação para confundir todo mundo. Então, a gente vai perguntar, agora eu vou perguntar para ele sobre isso. So, there is a psychological war in the disclosure, and we all must be careful with disinformation assets. Can you tell us which disinformation techniques are most used and what should we be more careful about? That gets into a rather lengthy discussion. Myself, being an ex-ABC newsman and broadcast engineer, the event that I participated in 2001, 21 witnesses, backed by over 500 military intelligence witnesses, each willing to testify under oath before the 22 cameras of the mainstream media of the world. My testimony was minor compared to what the other witnesses were disclosing of faster than light craft, bases on the other side of the moon, nukes being shut down, President, CIA directors being denied access. I couldn't imagine how what we were disclosing would not be a world-changing event, but I learned that the mainstream media did what was called a limited hangout, where they purposely omitted any of the explosive testimonies that would reveal illegal secret government operations going on and made it appear that the congressional hearing was simply on the reality of UFOs to the public.
Okay. I know it's a bit long. No problem. You can continue later. Just let me translate this part. Então, só essa primeira parte que ele falou, ele é uma discussão bem latente, né? Essa parte das divulgações, e ele como sendo um engenheiro de comunicações da rede ABC lá nos Estados Unidos, ele tendo trabalhado, né, na área televisiva, quando veio o projeto Disclosure, né, 1.0, e tendo todos os depoimentos bombásticos que teve, 500 militares ou 500 outros depoentes aí dando respaldo para tudo que ele falava, sendo que o depoimento dele foi um dos menos bombásticos, teve muito mais, teve gente falando do lado escuro da Lua, de naves mais rápidas que a luz, outras coisas bem mais bombásticas que o dele. Então ele achou que esse evento ia mudar o mundo, mas não foi o que aconteceu. Então ele já começou a notar que eles só queriam dar uma impressão de que é só a questão do OVNI, não quiseram falar das tecnologias, então ele já começou a perceber que era uma revelação parcial, o limited hangout, né, que ele falou. Então, aí ele ia continuar explicando o resto. I'll say it in português. Gente, então, como ele já começou a falar do Disclosure lá de 2001, a minha próxima pergunta vai ser sobre o Disclosure que aconteceu agora, mais ou menos há um mês atrás. Se ele espera algum impacto com isso, e como ele acha que esse movimento mudou nos últimos 22 anos. Talvez ele não esteja ouvindo a gente, então vou checar. Dan, can you hear me? Yes. Okay, so you mentioned Disclosure 1.0 from 2001. 2001. And we had, and we had the Disclosure 2.0 about a month ago. How do you think it added or changed, or not really much changed? What's your view on the Disclosure 2.0? Well, the large difference. Instead of 5 or 6, we had 21, and we were backed by over 500 military intelligence witnesses. Each one of us stated we're willing to testify under oath before a congressional hearing, whereas they did not do that in the new one, but that doesn't mean that there wasn't credible testimony. Dr. Greer has consistently maintained his perspective that he does not believe there are, regressive extraterrestrials in the galaxy, which it's the only thing I do not agree on, although I, respect his work and decades of efforts on disclosure. It didn't seem to, it's a big difference between 2001 and 2023 in the public's perception of all this. So I didn't see as much of a steer as it did back in 2001, although it only got like a minute and a half on the mainstream media. Ok. Então, ele fala que teve bastante diferenças, né, entre 2001 e 2023 do projeto de divulgação, que além de ter de 500 testemunhas dispostas a fazer um depoimento juramentado no Congresso, essa vez foi 750, mais de 750, né, mas eles nem todos acho que estavam dispostos a fazer depoimento juramentado. E ele concorda com o trabalho do Dr. Greer, né, sobre essas divulgações. Só a única coisa, essa parte dos ETs regressivos, que ele não concorda, mas ele apoia bastante esse trabalho dele de divulgação, e que também foi diferente na questão da atenção que a mídia deu.
apesar da mídia ter dado um outro tom lá do que foi em 2001, eles deram mais atenção do que agora em 2023 eles praticamente não falaram nada na mídia convencional. Certo, Thaís? E ele estava falando também, tem a parte mais contenciosa do que o Greer fala, de que o Greer sempre tem reafirmado que não existe ET regressivo, e isso é um ponto que muita gente da comunidade fala, veja bem. Então, vou perguntar agora sobre a opinião dele sobre as tentativas do Congresso que estão acontecendo agora em direção à revelação e mudanças de legislação que obriga as corporações a entregarem arquivos e material sobre a tecnologia não humana, tá? Então, vou para essa agora. Ok. So, right now, there are a few congressional attempts towards disclosure, and there's a proposed new legislation that forces corporations to hand in all documents and technologies of non-human origin. Do you think it will work? Well, they'll have their finances cut off if they don't. They have a time limit. So things in this world normally run by finances, so there's a good possibility that it will work. It's kind of encouraging that the Galactic Federation of Worlds has given a disclosure plan to the Earth Alliance, which is currently unfolding, and I believe this is most likely part of that disclosure plan. Ok. Então, no geral, ele acredita que sim, porque está acontecendo muitos cortes financeiros, né? Então eles estão ficando sem dinheiro, e também porque a Federação Galáctica de Mundos está envolvida nisso, né? Trazendo aí o plano de divulgação lá pro Van Herk. Então ele acredita que eles estão por trás, mexendo os pauzinhos, né? Quer dizer. Então ele acredita que sim, que tem chance de funcionar assim, principalmente por esses dois motivos, tem a ajuda dos extraterrestres benevolentes e porque também eles estão ficando sem dinheiro. O Van Herk e o James Dixon, né, da Space Force, seriam esses dois. That was perfect for my next question. Oh, I just have to say it in Portuguese. Não, achei perfeito ele ter mencionado isso, porque essa era a próxima pergunta sobre, na opinião dele, se essas iniciativas do Congresso, como ele vê isso alinhado com a declaração da Helena Dadan, de que ela estava percebendo que tudo que está acontecendo estava seguindo o plano que foi entregue para o Van Herk. Só que eu vou falar para ele que a gente perguntou direto para a Helena e a Helena não falou nada para a gente, então a gente queria saber se ele pode falar algo para a gente também. Okay, so we interviewed Helena Danan about a month ago, maybe, or 2 months ago, something like that, and we asked her about the plan, the disclosure plan given by Thorhan to General Von Herk. And of course, we're curious about that. And she said, I'm sorry, I can't say anything, but it's unfolding the way it should be. It's a very clever plan. Is there anything you can tell us about it? Or at least how we could help to make it happen, if there's anything we can do? All of you are doing it. Although it may seem like, as they say, preaching to the choir, because many of your viewers are fairly savvy because they research beyond what they see on television. But by spreading awareness is a way to help move this positive timeline forward. As the dark elements are becoming more and more exposed, it's through this knowledge that the world can be transformed into this positive timeline that is awaiting for us.
Ok. Ele acha que a gente já está ajudando bastante, né? Que apesar que muitos podem falar que é pregar a mesma coisa ao rebanho, que é a expressão que ele usou aí, né? Mas essa divulgação, essa ciência, essa consciência de todo esse mundo secreto, né? De todos esses segredos do Deep State, no caso, quanto mais gente souber, é isso que justamente vai fazer ele diminuir o poder deles e fazer eles perderem essa batalha, essa guerra da divulgação aí, né? A referência ao canal aí, Mundo Secreto, hein? Gostei. Foi bom. Foi ótimo. Tá ótimo. Então, aproveitando que a gente está falando da Helena Danan, eu vou entrar agora já na pergunta do trabalho que ele tem desenvolvido com cristais, que ele começou, na verdade, há muito tempo atrás, com base no trabalho do Marcel Vogel, e depois, agora, ele está trabalhando com o irmão do Thor Hahn, com a Helena, para trazer tecnologia cristalina de volta. Então, se prepara, gente, que essa parte deve ser meio difícil de traduzir, seja o que você quiser. Então, vamos lá. So, since we're talking about Elena, and we absolutely love her, can you tell us more about the crystal technologies you're working with? Because it's very interesting. You said you started working with Marcel Vogel long ago, and now you're working together with Elena Danan and Jean, I don't know how to pronounce his name, Jean Gerhan. Yeah, Thor Hahn's brother. Did you ever meet personally Gerhan, or you talked to him via Elena Danan? How does it work? What's going on here? Yes, Genhan Eredion, Thor Hahn's younger brother, who has been going to a university in the Pleiades learning how to terraform planets. Currently, he's on Mars right now, helping with the terraforming operations. Over a year ago, I did a show with Elena, and it started out talking about disclosure, as usual, and then she asked about my background, working with Dr. Marcel Vogel, who was IBM's head scientist that opened up a lab to understand the interface of consciousness with quartz crystals. And so for well over a year now, we've been having a question and answer exchange with Genhan Eredion. And how this happens is Elena, as you know, has a quantum communication device implanted. And so what she sees and hears, Thor Hahn sees and hears. And what Thor Hahn sees and hears, she can see and hear. This is how it works. And so I will write out a question, and they will scan it. Genhan will answer the question, and Elena will send it back. We now have over 117 pages of question and answer, and we're currently building technology based on that. That's a lot to translate. It's okay. Ok. Então ele estava explicando, né, sobre o Jean Eredion, né? Esse é o nome deles. E que é o irmão do Thor Hahn, e ele fez uma universidade lá nas Pleiades, e agora no momento ele está em Marte fazendo terraformação. E aí quando foi mais ou menos um ano atrás, ele fez uma live com a Helena, o Dan Willis, né? E aí a Helena ficou perguntando para ele sobre o trabalho de pesquisa que o Dan Willis fez com o Marcel Vogel, que era um dos cientistas tops lá da IBM na época, né, nos anos 80. Então ela perguntou para ele sobre isso, e aí eles conversa vem, eles começaram a fazer essa troca de informações com o irmão do Thor Hahn, o Jean Hahn, e aí ele pergunta, né, para a Helena, e como a Helena tem esse dispositivo de comunicação quântica,
ela pergunta para o Torran, e o Torran deve passar por mão dele, e aí ele responde, e aí passa novamente para o Dan Willis, e hoje em dia ele já tem aí em torno de 170 páginas de informações, e aí eles estão desenvolvendo agora alguns dispositivos aí sobre com cristal, de cura, tem várias facetas aí dos projetos que ele está fazendo. É um telefone sem fio bem interessante, né, gente? Sim. É um fax galáctico. Acho que tem uma questão bem interessante aqui, que pode ser usada como complementação aqui da resposta do Dan, né, sobre essa questão em si, é que se essa tecnologia seria algo análogo ao que os alemães da SS faziam, que era armazenar o vril. No caso, os extraterrestres utilizam o nome, denominam PRIO, com essa pequena diferença, mas seria a mesma energia universal. Podia perguntar isso para ele, Thaís. Na verdade, eu quero saber muito mais. Vou perguntar um monte de coisa. So, of course, we want to know a lot more about this crystal technology. We know one of the uses of the crystal technology is to store frill, whatever you say. The Germans used to do that, the bad ones from the secret space program. Is that one of the fields you were studying? There was two technologies that he has shared that Elena and I have both reconstructed. The first one opened up a dimensional vortex within the crystal by being able to having a crystal that's cut specifically to certain geometries, and then electronically pulsing in an area where the two vortices come together and create a phase conjunction node. And this is stimulated and opens up what's called the eye of the crystal, which can access any point in time and space or any dimension. That was the first project we worked on. The second one that we're currently working on is the frill generator. I'll break there. Ok, thank you. Então ele está explicando que são dois projetos, né? Esse primeiro é para abrir vórtices interdimensionais com cristal. Então ele carrega eletricamente, né? Thaís, se eu esquecer algum detalhe, você Vamos me lá. ajuda. Você tem que lapidar o cristal numa geometria bastante específica, e quando você tem os vórtices do cristal, quando ele está lapidado de uma geometria bem específica, você pega o que ele chama do olho do cristal, você joga um pulso eletrônico, elétrico, não lembro o jeito, e isso tem o potencial de abrir um portal, Vórtices interdimensionais. Um vórtice interdimensional temporo-espacial. Essa era a primeira. Tá bom. E a segunda, que ele vai começar a falar, é que sim, eles estão começando a trabalhar com cristais geradores de frill. Ok, please go on. Okay, ready for the second one? Oh, okay. All right, what we're currently working on is very exciting. I'm going to present this technology to the world in October in Orlando, Florida, at the Galactic Spiritual Informers Conference. The frill generator, it's spelled P-H-R-Y-L-L, it's like a life force. And this is what they use on their planet Era in the Pleiades in order to power everything. And it's also how they power their starships. And what this is a crystal that is surrounded by silver and copper coils that are perpendicular to each other, that are pulsed at a specific frequency that interacts with the crystal to release this frill energy. I can talk about frill in the next segment. Ok.
Então ele está explicando sobre essa segunda tecnologia, né? Inclusive ele falou que vai apresentar isso lá na Conferência da Flórida. Não sei se ele já tinha revelado isso em algum outro lugar, não sabia que ele ia participar lá. Sim, Então, eles eu iam não sabia. apresentar isso mesmo. Sim, no GSIC, em outubro. é interessante. Então, ele está explicando sobre esse um envolto que ele falou que é de cobre e prata, né? Que fica em torno do cristal. E aí ele armazena a energia PRIL, que ele soletrou aí, que é PRILL, né? E com isso eles usam, inclusive, essa tecnologia lá no planeta Terra, que é onde o Johan deve ter vindo, né? E eles usam para tudo, lá para nave, para tudo quanto é coisa lá, eles usam essa energia PRIL que armazena no cristal, usando esse envolto de cobre e prata. Não sei se tem mais algum detalhe. Ele é um cristal envolvido por um coil, como é que fala mesmo em português? Mas é como se fosse uma espiral, né? Uma espiral, isso, como se fosse uma molinha, você envolve o cristal com metais, e isso tem sido usado como um gerador de energia livre, provavelmente. Né? Agora é interessante que o JP falou de um cristal roxo preto que tinha filamentos brancos fluorescentes. Isso lembra bastante esse dispositivo, né? Mas eu acho que era diferente. Eu vou pedir para ele explicar só um pouco mais isso, porque eu sei que eu vi essa imagem. We're discussing here about another crystal that JP said, but what you're telling, I don't know if I saw it in your video with Elena or some of other of your videos, because I remember the crystal with the coil, the metal coil around it. It may have been Dave Hossie, which we interviewed some time ago. And I'd like to tell you that when I first interviewed Elena, I don't know, 2 or 3 years ago, I told her that in German, when you write vril with a V, it's pronounced frill, because it's a German word, and V is pronounced as an F for us. So what do you think? It's a free energy device, apparently. Do you think you will succeed to use that in large scale, or again, do you expect the dark ones to prevent people in general to access this technology? I've had over 10 years of experience traveling around the planet with scientists and inventors attempting to bring out energy solutions of which they effectively suppress. This technology is not generating electrical power, so it does not threaten the energy empire. The frill energy is a beneficial healing type of energy that it heals the human body. If exposed to plants, the plants will grow enormously. It's like the life force of the universe. The silver and copper coils that are wound in a very particular way, they create a torsion fields within the crystal that releases this frill. Ok. Então, ele explicou que ele passou aí 10 anos tentando trazer dispositivos de energia e não teve histórias muito boas, né, os cientistas que estavam trazendo essas tecnologias. Então, o que ele está focando agora com esse dispositivo de cristal que ele explicou, que é envolto, é o que você falou, Thaís, como se fossem umas molas, né, umas espirais de cobre e prata, e é mais para cura. Então, ele ajuda a sarar muitas doenças, ele ajuda com plantas, ele não é mais para cura, não vai ameaçar a indústria da energia. Então, ele está mais tranquilo com isso e acho que ele vai conseguir trazer sim para o público em geral. E ele estava explicando um pouco sobre o frill e explicando que é uma força geradora de vida
e que essa tecnologia gera vórtices, e quando você está na presença dessa energia, que eles usam inclusive nas Pleiades, isso tem no corpo humano, tem o poder de nos curar, e nas plantas aumenta a produção, né, agrícola. Do you... sorry, em português first. Mas ele provavelmente ele deve receber proteção. Então, do outro lado, eles não estão atuando na indústria de energia, o que reduz as questões que vêm de lá. Mas quando você começa a falar de saúde, você tem toda a indústria farmacológica que também não deseja esse tipo de coisa. Então, vou perguntar sobre isso. Sorry, I was explaining in Portuguese what I was about to ask. So, okay, thank you for explaining. You're not working with electrical energy, but this type of energy, when you're talking about healing, you have very powerful pharma companies that sometimes do not wish this type of technology to be released to the public. Do you anticipate any type of opposition in this sense? I've been told I'm protected, but there is always nefarious elements that want to suppress, as they have for decades, the evolution on our planet. This is an incredible gift from their world to ours that's been authorized by the Galactic Federation of Worlds. I am not doing this alone. I'm working with two highly qualified scientist teams that are working independently in constructing this. And the information, I am making it publicly available. There's no secrets in this, so that people could, if desired, reconstruct it based on the instructions. Ok. Então ele acredita que ele está sendo protegido, apesar, né, de ter sempre forças nefárias, forças negativas que podem tentar atrapalhar, mas no caso, esse tipo de tecnologia, como está vindo autorizado diretamente da Federação Galáctica, ele acredita que vai ter muita força isso para ser liberado para o público, e ele também está trabalhando com 2 times inteiros de cientistas tops, né, melhores cientistas, e aí então vai ter muita gente fazendo, e qualquer um até no público vai poder replicar isso com as instruções que eles vão deixar. Então, por esses motivos, ele acha que vai ser possível divulgar esse tipo de tecnologia de cristais, que é um presente, né, do mundo deles, lá dos pleiadianos, no caso, para a gente. Perfeito. Então assim, agora eu vou oficialmente pedir para todo mundo que está nos assistindo, quem se lembrar e puder fazer isso, que ore pela proteção do Dan, para que ele possa ajudar a humanidade a trazer essa tecnologia para o benefício de todos, e pelo que eu entendi, vai ser livre de patente, todo mundo que quiser usar isso pode fazer isso, o que eles vão explicar em outubro. Eu vou perguntar então agora mais sobre como essa tecnologia pode ser usada em termos de, qual o potencial dessa tecnologia, o que dá para fazer com ela, para a gente entender melhor, ok? So first, I asked everyone watching us, which usually goes to tens of thousands, to pray for you, for your protection, so that you can do your work for humanity the best possible way. And then, could you explain us how can we use this technology? Which are the applications? That's an excellent question. This technology, you can imagine, if they use it on their planet to power everything, they use it for everything on their planet. And it
it will open up a huge amount of scientific inquiry, no doubt. So what we're doing is we're bringing this forth, and then we can let the scientists of our world fully investigate it, and then it will expand and propagate from there. But it is a gift from their world to ours. Ok. Então ele gostou da pergunta, né? E ele falou que como vai abrir para a comunidade científica em geral, então isso vai causar muitas pesquisas novas, vai causar muitos questionamentos, as pessoas vão começar a ir atrás dessa tecnologia para fazer outros usos. Então tem diversas aplicações, como no planeta Terra eles usam para quase tudo lá, ele espera que aqui também vai começar a usar para bastante coisas, além, talvez ele quis dizer que além de cura, né, para outras coisas também, mas é como se fosse uma porta isso, e ele considera isso um presente extremamente importante deles para a gente, então ele tem essa esperança que dê certo. Isso, e na verdade, uma vez que isso esteja disponível, aí a gente tem uma comunidade científica planetária que pode estudar e testar diferentes aplicações dessa tecnologia. Então, eu vou continuar perguntando sobre isso, porque normalmente, quando as pessoas pensam em medbeds, elas estão pensando em curas físicas, mas existem curas importantes, e aí eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, de quem está estudando psicologia, que são ligadas à parte mental e emocional e à percepção que a gente tem da experiência humana. Então eu vou perguntar para ele sobre isso agora, porque talvez esse seja a aplicação mais fácil e eficaz inicial. Ok, so I was telling them the question in Portuguese. Most people associate this type of technology with the mythical mad bads and expect to grow limbs, and people who have all kinds of disabilities to no longer have that. So the first part would be if you anticipate this will be one of the uses, but the second one, which is what I work with, I'm a chemical engineer. I work with Akashic Records, and I'm studying psychology right now. So I'm working with emotions and thoughts. And Frill might be able to heal emotions and stuck thoughts, and perhaps mental health disorders would be a use for that. Have you tested them already? Do you have any idea? The medbed technology is something that's real. It does amazing things. It's interesting that when I worked with Dr. Marcel Vogel, I worked on a device that was patented and thousands of photos were taken that could holographically project in space and capture an image of and be able to move forwards and backwards into time. This is the basis of what the medbeds work according to Andromeda contactee Alex Collier, where what they do is the Andromedans call it a camera. They take a photo of you that holographically goes back to the moment of your conception to the present time, and then they pull out slides of time when your body was optimal. They overlay that on your body and it transforms you. And this is how the 20 and back space programs work. The camera I worked on, it was patented and it had thousands of photos were taken. So it substantiated the reality that the holographic matrix that we're in
has the ability to tune backwards and forwards into time. Ok. Então ele fez essa correlação entre a MedBeds e essa tecnologia que ele está trabalhando, que, sim, realmente a MedBeds existe e que funciona, até você explicou isso, né, recente, Demis, pega a imagem holográfica usando som e luz, né, de cada parte do corpo, digamos, e aí consegue analisar isso no espectro do tempo. Então você consegue ir para frente, para trás e ver onde estava saudável, e aí usar isso para voltar para o presente. Então essa tecnologia é similar ao que ele trabalhou com o Marcel Vogel, que inclusive ele documentou isso com mais de 1000 fotos, e então você pode usar para transportar no tempo quando estava saudável, a leitura do corpo, né, a leitura da parte do corpo, para agora, quando está doente, aí sobrepõe, overlaid, né, ele falou, sobrepõe o estado do que está atual. Não sei se tem mais algum detalhe que faltou aí. É impressionante, que é a mesma descrição que eu dei na live de perguntas e respostas, né? Do Alex Kohler, que a gente transmitiu. Isso, sensacional. Sensacional, porque a tecnologia dos OVNIs engloba várias tecnologias diferentes. Por isso que eles são tão assim, eles não querem, eles acabam criando vários obstáculos para que isso seja revelado. Gratidão. Pode continuar. Please go on. Would you like to continue? Oh, yeah, it's interesting. I have this in my DNA. My great-grandfather was the head of the Homeopathic Medical Society, the president of, and was going up against Rockefeller medicine. So I have this desire to see the corrupt medical system completely dismantled. The technologies that Elena saw when she visited the moon, inside the moon, they have thousands of these med beds that are highly advanced, that can, you know, add hundreds of years onto people's lives and cure any disease. I'm sure we have to clean house here on this planet before these amazing technologies can be released. Interestingly, Jenhan was able to look at my past life as an Atlantean scientist and my specialty of all things with holographic medical technology. So I have an interest in this technology, that these new healing modalities could replace the corrupt pharmaceutical medical situation that we have on this planet. Ok. Então ele está explicando, ele falou duas coisas do passado dele, né? Primeiro ele falou que está no DNA atual, que o avô dele já tinha esse histórico de brigar contra a empresa farmacêutica, né? Porque ele já liderava uma associação homeopática. Então ele já tem isso no DNA de agora. E ele começou a explicar da Helena, que a Helena, ela testemunhou, né, todas as medbeds que estão sendo produzidas lá na Lua. E então ele acha muito encorajador todas essas tecnologias que vão vir, e aí ele deu essa informação que o Jean Han, ele enxergou as vidas passadas do Dan Willis, e que ele era lá na época de Atlantis, ele era um cientista também, e também investigava essas curas holográficas. Então, interessante que está no DNA dele mesmo, essa briga aí de trazer essas curas. É um predestinado, né? Predestinado. Eu vou perguntar, então, da parte emocional, psicológica, se ele sabe do uso disso. Por quê? Porque a gente tem uma quantidade, mesmo pessoas que são fisicamente saudáveis, a gente tem um número muito grande de pessoas que sofrem de depressão, de distúrbios de ansiedade, esse tipo de coisa, e se ele conhece usos nesse sentido. E, no limite, quando a gente usa esse tipo de tecnologia, talvez a gente consiga tratar distúrbios como psicopatia, sociopatia, narcisismo, que hoje, da forma como a gente lida com isso aqui na Terra,
não existe nenhum tipo de tratamento para esse tipo de coisa. So, Dan, have you ever seen the use of those med beds or the frill generators in psychological terms? Because we have many people with depression, anxiety disorders, and to this day, we have nothing to treat people like sociopaths, psychopaths, narcissists, and things like that. I don't have firsthand information on that, but I have heard that they can treat, things like PTSD, traumas, and things, such as the children that they rescued in the underground operations. So I believe there's hope in that area, but I don't have further information in that area. Ok. Então, ele falou que ele não tem, assim, um testemunho de primeira mão sobre esse tipo de categoria de curas, né, que a Thaís estava perguntando, a parte mais emocional. Então, só que pelos relatos que ele tem, no caso dos contatados, as pessoas que ele conversa aí, que sim, que vai dar para curar problemas emocionais, problemas psicológicos. Ele até mencionou do caso das crianças, né, que são resgatadas, os pequeninos, né, que são resgatados nos túneis e tal. Então ele acredita que sim, vai ter, só que antes tem que se livrar dos negativos, que nem tinha falado na resposta anterior, que eu esqueci de falar. Aproveitando o gancho que a gente já falou nos negativos, tá? As perguntas aqui estão concatenadas, que tá uma beleza. A nossa próxima pergunta, então, é: quando a cabal americana cair, assim como as corporações, toda a teia mundial cai junto? Se for esse o caso, você acredita que isso possa acontecer até 2024 com as eleições, ou seria um outro fator catalisador? Ok? So, since we are talking about the fall of the dark ones, do you believe that the fall of the North American branch of the cabal can take the whole dark network down? Could it happen soon, like next year? Because everything is in the dynamic flux with many variables happening, dates cannot be given, but it appears, my speculation, is that we will see a lot happening here in this year, 2023, and that it will probably come to a culmination possibly in 2024, leading up to contact, as more of their ships will be seen in our skies to start acclimating the public to their presence. And this will, essentially lead eventually to contact. Ok. Então, ele acredita que ele não quer dar muitas datas, ele não quer afirmar muitas datas, porque são muitas variáveis, são muitas dinâmicas, muitos fluxos, né, de muitas operações que estão acontecendo. Só que ele acredita que agora em 2023 já vai vir pesado aí a parte de revelações, né, já está vindo, né, e que talvez vai dar um auge em 2024, e aí, acabando com toda essa secrecidade dos trevosos, já vai diminuir muito o poder deles. Então ele acredita que isso vai ser em breve, pode ser que já entre 2023 e 2024 já tenha alguma coisa forte aí. Eu já tenho um monte de pergunta, mas eu vou cortar as perguntas agora em pedacinho, porque senão fica longo demais. Então, antes da gente chegar na parte do contato, que obviamente eu quero saber sobre isso, antes eu vou perguntar sobre esse momento que a gente está, porque a gente está numa sequência em que a gente teve assim, o Disclosure 2.0 acontecendo em junho. Agora, no dia 4 de julho, a gente teve o lançamento do filme Sound of Freedom, que é o Som da Liberdade, que trouxe a pauta de tráfico humano, do que é feito com as crianças e toda essa agenda. E eu vou perguntar primeiro para ele se nessa parte mais da sombra que tem que vir para a luz, se esse ano ainda vai acontecer mais alguma coisa. So,
I'll just ask you in parts because there's so much I want to ask. So the first part, we had Disclosure 2.0 in June. This month, we had the release of the movie Sound of Freedom. So human trafficking and child exploitation is on the news. A lot of people are talking about it. And so we have darkness coming to light, people knowing what's going on. We all are, I don't know, praying for contact at some point, but do we anticipate we'll have this year more of darkness coming to light? What else do you think people should know before we have contact? It appears we are reaching a crescendo, moving on to the precipice of, as more and more of these criminals against humanity are being exposed. The public is becoming aware, and as the dark ones react, such as how the media and Hollywood reacted to the Sound of Freedom, is making it apparent the agendas that they are attempting to protect, and the divisions are becoming more black and white to the public, at least the public that looks outside of their television set, that doesn't watch the core mainstream media outlets that control the public's perceptions toward their agenda. They are not aware that our media has been weaponized and infiltrated against the people. But this is becoming more and more exposed. Ok. Então, ele acha que estamos numa onda crescente de divulgações, e tanto um lado como o outro está ficando bem claro para as pessoas, e apesar de ter um certo tanto da população que ainda não acredita que a mídia é usada como arma de manipulação para as grandes massas, cada vez mais pessoas estão começando a enxergar isso. E aí cada um que acorda vira ajuda a divulgar, ajuda a ser um novo divulgador. Então está aumentando exponencialmente essa divisão entre as pessoas que estão, digamos, acordadas e as que não estão despertas ainda. E ele acredita que vai chegar num ponto culminante, isso que vai vir coincidir com contato e tudo mais. You're good, Fernando. Thank you. We still have a war going on. I'm careful with the words because sometimes YouTube doesn't like some words. We still have a war going on the other continent, more to the side of Asia, to that side. Do you think people, part of the bringing darkness to light, do you think that people will know this conflict in that part of the world is actually, there's a lot of corruption and lies about it, and people should know it? I forgot to say it in Portuguese, so I'll just say it in Portuguese. Já ia falando, já. Ainda bem que você se lembrou, Thaís. Então, minha próxima pergunta é que, assim, tem uma parte que as pessoas ainda não tomaram consciência nesse processo de trazer a sombra para a luz, que envolve o conflito armado que está acontecendo no outro lado do planeta, mais lá para o lado da Ásia. Então, eu estava perguntando para ele se ele acha que essa situação, que envolve muita corrupção, muita enganação do público, se isso virá à tona em breve.
Please go on. So, that was my question about the war on the other side of the planet. Do you think that people will know what's really going on? What's motivating this conflict? And this wars in general is something people should become aware. They are usually not done for the reasons they say they're doing it. Ever since 1950, when the CIA started Operation Mockingbird, and the consolidation of control of mainstream media by now today 6 corporations, there is a certain percentage of the population that has no idea. Because of generational indoctrination, when you're a child, you have no reason to question your parents watching the evening news if there is true or not. And you carry that into your adulthood. Unless you look outside of what the television, your education, the entertainment industry, they created a matrix of perception to control the public's perceptions toward their agenda, and until they can see a glitch in the matrix, so to speak. There's always going to be a certain percentage that hasn't a clue, and they will parrot whatever they see on the evening news. Ok. Então, ele está falando um pouco da Operação Mockingbird, né, que começou desde lá da década de 50, 1950, né, quando a CIA foi fundada, e aí eles começaram a manipular todos os grupos de notícias, né, grupos de televisivos, que se resume, na verdade, a 6 grupos só, que controlam todo o resto, né. Então, desde essa época, tem essa cultura dos pais assistindo a televisão, e aí os filhos vêm dos pais acreditando na televisão, vão crescendo também acreditando, e isso vai passando de geração para geração. Então, teve esse costume de nunca questionar a grande mídia sobre o que está acontecendo. E agora não, agora está quebrando essa narrativa, e cada vez mais pessoas estão vendo isso. Então, acho que isso foi o que ele quis dizer no finalzinho aí, né? Uhum. Eu tinha perguntado antes sobre a parte anterior ao contato, e agora eu vou perguntar então para ele, na parte do contato, para onde a gente deveria olhar? Para cima ou para baixo? Né? Quando a gente está falando das arcas, por exemplo, ou vai vir de fora, vai vir de dentro, para que lado? Para onde a gente reza? Tá? So, in the end, you said, after all this, we're expected to have official contact. And do you think we should expect it to come from above or below? Where should we look for it? Well, since the disclosure plan was delivered to the Earth Alliance, they are working together. The plan is genius and brilliant, according to Thorhan. And he also added that everybody will be surprised at the end. So that sounds encouraging. Jenhan already in his communications, has always assured that the future looks good. So I have great hope and feel a positive view of the future. Ok. Então, ele aparentemente não deu muito detalhes do que ele acha, né, se é em cima ou embaixo, mas ele quis dizer que ele confia nesse plano que a Helena vem explicando, que o Thorhan passou para ela, né, que foi dado da Federação para a Aliança da Terra. Então ele confia nesse plano, fala que é muito inteligente, que vai surpreender a todos. E ele também tem essa parte do Gerhan Herédio, né, que é o irmão do Thorhan, que fala que vai ser um final muito feliz e vai ter
uns desdobramentos bem surpreendentes, que vai causar muita surpresa em todo mundo. Então ele tem bastante esperança que vai dar tudo certo, ele confia nessas informações que a federação está trazendo. Mas eu acho que a questão da Thaís em si é se as arcas, por exemplo, elas vão ser utilizadas também para revelação. Eu acho que até você pode reformular, né, isso, né, Thaís? Não sei. Não só uma sugestão. Vou perguntar especificamente, Isso. sobre as arcas. Quando é que a gente vai ter acesso a essa informação? Porque, por enquanto, a gente tem só informação vindo do JP. Do you have any idea when or how we'll have more information about the arcs? Because to this point, we're following JP's stories about the arcs. Everybody's like super amazed about that, but we would like to access that, even though maybe we can get in the arcs, but at least acknowledge they exist. I can see them from the outside. Do you have any information about the arcs? Nothing other than through Dr. Sala's contact, JP. I'm sure our Earth Alliance and military that are working on that at some point will, or the arcs will activate and maybe lift up all over the planet, and then everybody will be aware of it. But your guess is as good as mine. Ok. Ele falou que não tem nenhuma outra informação privilegiada nesse assunto, que ele também acompanha as informações de contato que o JP traz para o Michael Sala, né? E ele acha que vai chegar num ponto culminante, que uma hora, se não tiver as divulgações antes, uma hora as arcas vão começar a levitar e parar no céu e vai todo mundo ver. Então, ele acha que de um jeito ou de outro vai haver a divulgação, talvez envolvendo as arcas, né? Pois é. Então, vou perguntar agora sobre o site dele, porque no site dele ele colocou um diagrama com toda a cronologia dos eventos, inclusive confirmando várias das revelações da Helena Danan. Então, e aí a pergunta do Demis aqui é se na visão dele ainda faltam muitos capítulos para a gente chegar nessa história. So, you published an events chronology that ended up confirming many of Elena's revelations. We love it because we follow your website with that. In your view, do we still have many chapters until the end of this story? Still have many chapters? Do we still have many? Are we getting to the end of the story already? Like this decade, maybe? Okay, how that came about, myself being an ex-ABC newsman and a witness, a media company in Hollywood, after I saw what CNN and CBS interviewed me and how they manipulated the information, a media company wanted me to write an article on the control of the media regarding the UFO issue. I gladly accepted, and that's what started that, which I put online at thewebmatrix.net, a chronology from the year 1900 to present day for myself to understand what happened, why our media is controlled. And so I started plugging in all these different witness testimonies and all these authenticated classified documents through time. After a while, it started to form a hidden picture of what was actually going on. After a certain point, I've researched a lot of different witnesses and
contactees, and Elena Danan was exceptional. I did a research paper on her, and there was 18 corroborations I noted that what she said was corroborated afterward. And there was like 3 things that were scientific verification that there's no way you could make this up, such as she knew there was 3 planets on Proxima Centauri 2 years before NASA discovered it. Also, Thorhan revealed that there was going to be something amazing that will happen on the planet Neptune 1 week before they discovered all of a sudden the planet's heating up because of an arc. Sorry, Fernando. No problem. Go on. And another one that's amazing, I'm just giving 3 examples, is Thorhan's communicating to Elena that he's doing terraforming operations on Mars, and that there was just a huge earthquake. And so she immediately, when she gets information, emails Dr. Sala, so he has a record of it. The next few days, NASA records the largest quake ever recorded in our solar system on Mars. Things you just cannot make up. So Elena has incredible amount of credibility and corroboration of her information. And I noticed I call them counter-disclosure assets that target her to try to discredit her, but her information remains credible. I mean, good luck, Okay. Fernando. That was a long No, one. don't worry. Understood. Ok. Então, vamos lá. Thaís, se eu esquecer alguma parte, você me ajuda, por favor. Ele está explicando sobre essa cronologia completa que ele fez no site dele, né? Então, como ele trabalhou na rede ABC, e ele viu que a mídia tentava esconder, que foi quando ele começou a acordar, que ele não entendia, né? Por que eles estavam escondendo, até ele participou de uma entrevista da própria mídia, querendo que ele explicasse por que a mídia escondia essa parte de OVNIs, né? Então aí ele começou a querer fazer as próprias pesquisas, ele foi fazendo toda a cronologia dos programas espaciais secretos, e aí ele começou a explicar da Helena, que a Helena realmente ela é fora da curva, ela é excepcional, porque ela traz muitas corroborações. Ele fez uma lista lá no site dele, são em torno de 18 corroborações de tudo que a Helena já falou. Eu cheguei a ler, verdade mesmo. E aí ele citou esses 3 exemplos que a Helena trouxe, que foi bem antes de sair as notícias, que teve primeiro foi o aquecimento de Netuno, que aí... O primeiro foram 3 planetas em Próxima Centauri, que ela falou que existia, isso. E aí só depois a NASA confirmou que esses planetas existiam. Isso, foi 2 anos antes. Isso. Aí segundo foi Netuno, que ela falou que Netuno estava esquentando, provavelmente era por causa da Arca, aí também saiu a notícia na grande mídia, que Netuno estava esquentando. E a terceira é que o pessoal da Federação falou que estava tendo a terraformação lá em Marte, que eles estavam fazendo terraformação, e aí depois saiu a Teve o NASA, terremoto. Teve os martemotos, né, que eles falam, que era em Marte, né? Então, ele falou que as informações da Helena são muito, muito fidedignas e permanecem credíveis até hoje, e é por isso que ele acredita no plano, por isso que ele acha que tem corroboração e crédito, tudo que a Helena está trazendo para a gente sobre a divulgação. Gente. Aliás, só vou dar um adendo aqui, gente, com a licença de vocês. Eu vou disponibilizar para vocês, tá, meus amigos, o site do Dan Willis, que é incrível, é maravilhoso, é uma enciclopédia. Eu super recomendo, super didático, fácil compreensão, qualquer pessoa consegue entender, assimilar a informação. Fala para o Dan Willis que a gente vai colocar na descrição o site dele, que é super pertinente. Podemos ir encerrando, então, porque minhas perguntas terminaram aqui. Alguém tem alguma pergunta específica para fazer? Senão eu vou pedir para ele falar um pouco de como as pessoas podem entrar em contato com ele, porque com certeza deve ter gente que ficou alucinada com as informações que ele trouxe, e vou falar do site também. Tudo bem? Pode ser? Ok. Okay. So
Thank you so much, Dan. Dennis was saying he uses your website as a reference for his work, and he was inviting people to visit your website to check all the chronology, all the information, and we'll have your website on the description of the video. I know people will be fascinated by your work, so how can they get in touch with you? Would you like to tell us more about your work, website, YouTube channel, or something else you'd like our audience to know? How can they get to you? E manda para ele fazer uma mensagem final para o nosso público também, para os brasileiros. Yeah. And Demis was asking if you could send a message for our Brazilian audience. Oh, as I mentioned previously, that website was only created because of a media company wanting me to write an article about the control of information by the agencies. Thank you for that. The website is thewebmatrix.net. My email is on there for contact. Also, regarding the information with Jen Hanaredian and the communications with that, with the crystal technology, is on marcelvogel.org. Yeah, exciting times ahead. This is a very exciting time to be incarnated on this planet and to see our evolution out of this dark period of secrecy and deception that has been perpetrated on our world for many decades, and to see this being exposed and transformed and a beautiful new world about to unfold. Ok, thank you. Então, ele falou as informações de contato dele primeiro, né, que ele fez esse site de cronologia porque, como ele já tinha dito antes, que foi uma mídia, um canal de televisão que perguntou para ele, pediu para ele fazer todo um relatório sobre esse mundo secreto dos OVNIs. Então foi isso que motivou ele a fazer esse site, que é o webmatrix.net, acho que o Demis depois vai pôr aí, né? E também tem a parte tem os contatos dele no site, tem o e-mail dele também, e a parte dos cristais, ele falou marcelvogel.org, que é todo que tem essa parte do comunicações lá com o Gerhan, né, com o irmão do Dr. Han. Então ele está pondo tudo nesse outro site, e a mensagem dele é que ele está, no geral, ele está contente de estar vivendo agora, que ele acredita que é um momento que finalmente vai ser trazido luz às trevas, que a gente está aqui há muito, muito tempo, muitas décadas, né, acho que quer dizer mais tempo que isso. Então ele, no geral, acredita que vai finalmente ser revelado todas as coisas e que a gente vai ir para a luz, digamos, né? Vai sair da escuridão. Okay, so thank you so much. Thank you so it was much. a pleasure talking to you. A pleasure speaking with all of you, and thank you for your work in helping to educate the public on our planet. It's very important what you're doing. Thank you. Okay. Thank you, Dan. Thank you for all your work. Só traduz aí para terminar, Fernando. Sim. Ele falou obrigado para nós, para a gente continuar. Ele aprecia muito, né, o nosso trabalho de divulgação, e para a gente continuar com esse trabalho e todo o nosso esforço, e que vai. We're done here. Thank you so much. Oh, pleasure joining all of you. We'll do it again sometime. Lots of new, exciting information about to come. Come again after G6. Yeah. You can talk about the crystals you said. Much to come. Ok. Gratidão, encerrando então. Gratidão e um beijão no coração de todos vocês, meus amigos. Até a próxima. Tchau, tchau.